1. Paramahansa Yogananda discuta os ensinamentos secretos de Jesus como igui uma palestra no YouTube. Cantinho virtual magico chamado YouTube. Paramahansa Yogananda nos leva a uma jornada espiritual caia de misterio e serenidade. Nessa palestra envolvente, ele revela os segredos guardados nos ensinamentos de Jesus, como sabio desvendando páginas ocultas de uma história divina. Calma e sabedoria que o caracterizam, Yogananda guia seus ouvintes por caminho de reflexão profunda, explorando a faceta yogi de Jesus. A como esse ele abris as cortinas de capítulo menos conhecido e mais misterioso da incrível jornada espiritual de Jesus. As palavras tranquilas des mestre indiano criam uma ponte encantadora que o Oriente e o Ocidente. Através dessa ponte, a sabedoria antiga da Índia encontra-se com os ensinamentos sagrados de Jesus, proporcionando uma experiência única e enriquecedora. A como esse Yogananda nos convidas a explorar os segredos escondidos por trás das palavras do mestre que inspira direcos. Uma verdadeira viagem espiritual que nos cativa desde o primeiro suspiro dessa narrativa sagrada. 2. Yogananda destaca o intercambio espiritual entre Jesus e os sabios de Índia durante o seu nascimento. Sugerindo que os sabios indianos visitaram Jesus e ele retribuiu a visita durante seus anos desaparecidos, cerca de 14 a 30 anos. O sabio Yogananda compartilha uma idea fascinante sobre Jesus e os sabios de Índia. Ele destaca tipo de intercambio espiritual que aconteceu no nascimento de Jesus. Segundo Yogananda, sabios indianos visitaram Jesus Belém, e mais surpreendentemente, ele também teria retribuído a visita durante período misterioso, entre os 14 e 30 anos. A como esse houvesse uma conexão especial entre o Oriente e o Ocidente, uma troca espiritual que adiciona uma camada intrigante à jornada de Jesus. Essa perspectiva lenca uma luz única sobre a vida do mestre, trazendo uma dimensão intrigante para seus anos menos conhecidos. No entanto, o que torna essa história ainda mais intrigante é a sugestão de Yogananda de que não foi apenas uma visita de mão única. Ele aponta para a possibilidade de Jesus, seus anos menos documentados entre os 14 e 30 anos, ter retribuído a visita aos sabios indianos. Essa troca espiritual entre o Ocidente e o Oriente cria uma conexão única e profunda, adicionando uma camada especial à jornada de Jesus. Ao explorar essa perspectiva, Yogananda nos convida a considerar a riqueza espiritual que transcende fronteiras geográficas e culturais. Essa história sugere que, mesmo nos momentos menos conhecidos da vida de Jesus, há uma dimensão espiritual significativa que vai além do que comumente encontramos nos relatos tradicionais. A como se a história de Jesus estivesse entrelacada com uma sabedoria ancestral que cruza continentes, proporcionando uma compreensão mais profunda e holística de sua jornada espiritual. 3. A transcrito menciona que Jesus possivelmente viaja para a Índia através de rotas comerciais estabelecidas, onde a sua compreensão de Deus foi aprofundada na companhia de mestres indianos. A como se ele tivesse decidido fazer uma parada especial para aprimorar a sua compreensão de Deus. E onde melhor fazer isso do que na vibrante Índia, lar de mestres espirituais profundamente sabios? Essa idea pinta quadro incrível de Jesus trocando ideas, aprendendo e crescendo sabedoria na companhia de mentores indianos. Pensam nas conversas nas praças movimentadas, nas meditacos templos antigos,
nas licos transmitidas entre montañas majestosas. Jesus, o mestre occidental, mergulhando nas tradicos orientes, absorvendo a espiritualidade de India como uma esponja sedenta. E a medida que a historia se desenrola, a transcrico nos lembra que esses momentos não foram apenas geográficos, mas uma jornada profunda para entender Deus de uma maneira mais ampla. A quais como esse Jesus, impulsionado pela busca incansável por sabedoria, tivesse encontrado na India terreno fértil para fortalecer sua conexão divina. Esta visão dinâmica e envolvente nos leva a imaginar Jesus como buscador incansável, viajante espiritual que transcende fronteiras físicas e culturais em busca de compreensão e iluminação. Uma história fascinante que nos convida a repensar a jornada de Jesus além do que conhecemos tradicionalmente. 4. Introduz a idea de que Jesus passou anos significativos number monasterio tibetano, conforme documentado manuscritos antigos descobertos no monasterio de Hemis por viajante russo, Nicholas Notovich, e posteriormente confirmado por Swami Abhidananda e Nicholas Rurik. E para aumentar ainda mais o misterio, não podemos ignorar a confirmação subsequente desses achados. Swami Abhidananda, discípulo direto de Raman Krishna Paramahansa, e Nicholas Rurik, suas expedições pela Índia e Tibete, não apenas confirmaram a autenticidade desses manuscritos, mas também adicionaram mais camadas de autenticidade a essa narrativa extraordinária. Imaginam Jesus entre os monges tibetanos, absorvendo sabedoria milenar, mergulhando meditações profundas nas montanhas majestosas do Tibete. É uma imagem que desafia nossa visão convencional de sua vida, uma pintura de Jesus como buscador espiritual que transcende fronteiras geográficas e culturais sua busca por compreensão e iluminação. Essa história nos faz questionar e imaginar o que acontece nesses anos misteriosos? Como essas experiências no mosteiro tibetano moldaram o homem que inspira tantos? É uma jornada que nos leva para além dos relatos tradicionais, explorando os mistérios ocultos que adicionam cores vibrantes à já fascinante tapacaria de vida de Jesus. Preparamos-se para uma viagem que desafia nossas expectativas e nos convida a contemplar a espiritualidade de uma maneira totalmente nova. A narrativa envolvente que se desenrola nos corredores silenciosos do mosteiro de Hemis continua a nos surpreender. Imagine Jesus, cuja figura é muitas vezes associada às terras bíblicas, encontrando refúgio inesperado nas montanhas sagradas do Tibete. A história nos conduz por caminho menos trilhado, levando-nos a considerar uma faceta única e intrigante de sua jornada espiritual. Este capítulo pouco conhecido da vida de Jesus nos incentiva a questionar, explorar e imaginar. O que ele aprende nas salas silenciosas do mosteiro? Como essas experiências moldaram sua compreensão de Deus e sua missão na terra? Estamos diante de mistério que não apenas desafia nossas ideias preconcebidas, mas também nos convida a uma jornada de reflexão e descoberta. Redefinindo a narrativa de Jesus de uma maneira que nos inspira a contemplar o inexplorado. 5. Yogananda enfatiza a influência dos ensinamentos espirituais indianos sobre Jesus, sugerindo que a compreensão dos evangelhos requer vê-los à luz da sabedoria filosófica indiana, particularmente do Raja Yoga, e da promessa do Espírito Santo como o poder vibracional de Deus. Esta jornada fascinante pelos mistérios espirituais, onde Paramahansa Yogananda, como maestria de guia sabio, nos conduz por trilhas pouco exploradas dos ensinamentos de Jesus. Nessa viagem, ele destaca uma perspectiva única que pode transformar completamente a maneira como entendemos os evangelhos. Yogananda nos convida a lencar uma luz diferente sobre as palavras sagradas de Jesus, uma luz inspirada na sabedoria filosófica de Índia, em particular no Raja Yoga.
A como se ele nos apresentas uma nova lente, capaz de revelar camadas mais profundas e significativas nas parábolas e ensinamentos de Jesus. Uma lente que nos leva além dos interpretações convencionais, conectando-nos à essência universal da verdade. Eu sugerir que devemos ver os evangelhos à luz de tradição espiritual indiana, Yogananda nos guia por caminho de compreensão mais ampla. Ele nos encoraja a explorar as raízes comuns que unam as tradições espirituais, desafiando-nos a transcender as barreiras culturais e geográficas para encontrar uma sabedoria universal. E então, a promessa do Espírito Santo, apresentada por Yogananda como o poder vibracional de Deus. Imaginum, por momento, essa vibração cósmica, invisível e sagrada, que ativamente sustenta o universo. A como esse Yogananda nos convidas a sintonizar nossas almas com essa sinfonia divina, a buscar a conexão direta com o poder vibracional que nos conecta ao divino. Adentremos ainda mais nos intricados caminhos dessas revelações espirituais, guiados pela visão perspicaz de Paramahansa Yogananda. Ele nos instiga a mergulhar nas escrituras sagradas, não com olhos convencionais, mas através da lente da tradição espiritual indiana, particularmente do Raja Yoga. Imagine ao próprio que os evangelhos sejam compreendidos à luz dessa sabedoria filosófica, Yogananda nos desafia a transcender interpretações superficiais. Ele nos incentiva a explorar os princípios universais subjacentes, a essência atemporal que ressoa através das palavras de Jesus. A como se estivésemos prestes a decifrar código sagrado, revelando uma compreensão mais profunda e abrangente. E nessa jornada narrativa, Yogananda nos convida a transcender dogmas e divisões, a abraçar uma espiritualidade que vai além das fronteiras. Ele nos desafia a reimaginar Jesus não apenas como mestre singular, mas como uma ponte entre tradições, hilo entre o sagrado e o universal. Prepara-me para uma exploração que transcende o convencional, uma busca pela essência espiritual que todos nós, independentemente de nossas origens.